Muy pero muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén todos muy pero muy bien. Yo soy Neko y les doy la bienvenida una vez más al canal. Por cierto, no te olvides de apoyarlo mediante tu suscripción si todavía no estás suscrito. Déjale un gran like a este video para poder llegar a más personas. Y además, activa la campana de notificaciones, así YouTube te avisa cuando subo el próximo video al canal. Vamos a comenzar entonces con este nuevo video de Alan Wake y vamos a seguir entonces recorriendo el bosque luego de la persecución policial, así que vamos a ver cómo termina todo eso. Empecemos entonces con este nuevo video. Muy bien, comenzamos con este nuevo video de Alan Wake, donde tenemos entonces que continuar escapando de la policía, bueno, de los agentes del FBI en realidad, porque la policía nos quiere detener, pero tampoco con fuerza bruta como sí lo hace los agentes del FBI que andan por ahí. Así que vamos entonces a continuar, tenemos que ir a la mina. Así que vamos a ver a dónde llegamos y cómo se desenvuelve toda esta cuestión. Veo una luz por allá, es el tren. Una hoja del manuscrito que no brilla. Nightingale stared through the broken studio window into the dark woods. He turned around, started to walk out, but Maine grabbed his arm. "Young man, you almost shot me. You don't shoot off rounds at people like that. What's the matter with you?" Nightingale shook his arm free, marched out. His cheeks burned with rage and humiliation. Okay. Alas. Ve al aparadero del tren. Sombras. Se viene, se viene. Oh. ¡Au! ¡Maldición! ¡Me van a matar! No me dejaron hacer nada. Me gusta que le digan Lovecraft de pacotilla. I had fallen off so many cliffs it was ridiculous. Pensé que iba a That's what you get llegar for reading antes a de que me book that said pegaran, pero stop. It claramente was son probably good rápidos. I hadn't had the ¿Es la chance to misma tell hoja? Maine where I was going. I'd have to lose the cops and find my ¿Es el mismo o es otro? own way to the mine. Es el mismo. Ok. Muy bien. Sombras. Ah. Ok. Gala. ¿Puedo agarrar? What the fuck? Cuidado. Pero será posible. Ah, tenía una bomba de luz, por eso. ¿Tengo baterías? Dice que no. ¿Hay algo por acá? Oh. ¿Por qué me atacan desde atrás? Uy, hay más de uno, cuidado.
Let's go. ¿Cómo? Ah. Oh. ¿Dónde está el camino? Ah, acá. There was no sensible reason for the power company work lights to be here. It was almost as if they'd been left for someone like me to use. Oh. Ok. Luz. ¡Ay! Cuidado. No puedo huir. Estoy atrapado. Debería usar una bomba acá. Esta. Ok. Pero no, ¿por qué no use? ¡Buah! Es medio bobo este. Ok. El escape de este personaje es medio... Medio. Deja mucho que desear. Ah, solamente puedo prender uno. Me marca de aquel lado. En la luz puedes herirlos. Sí, yo sé, pero... Manuscrito. ¿Hay que seguir este camino? The bulldozer's engine roared to life. Mud and rocks flew as it fought for traction. It crashed through the concrete wall and landed heavily in the yard. If it were an animal, it would have shaken its head after the impact, fixed its eyes on me, and charged. Of course, it had no head, nor eyes. Shadows crawled on its form, twisting it into a monster. Then, it came for me. Ok, y acá no puedo pasar, ¿no? Ok, hay que ir para aquel lado. A ver por dónde viene esta gente.
Otra hoja por acá. A Sarah ver. trusted her gut, and her gut said Agent Nightingale was an asshole. He felt wrong, and it wasn't just the smell of stale booze. It was in the way he flashed his badge, pulled rank, the look in his eyes when he wanted answers. Where was Alan Wake? What was this about an accident? Where was his wife? And most importantly, why did she let Wake go? He wouldn't answer her questions. Federal business was all he'd say. Ok. Pasa el tren. Bien, seguimos. Voy a recargar el arma. Que no tiene balas. ¿Y la otra? Ok. Teléfono. Hello? The most stubborn man I've ever met. Alice? Alice? Alan, I'm so afraid. Keeps me in the dark. Please help me. I look at you, Alan, and it's not you. Something else. Looking out from behind your eyes. Alice, I'm here. I'm so alone here. It's all gonna go to hell. You need to be careful. Cooperate. The connection had been terrible, but that wasn't the only thing that hadn't been right with the call. She sounded wrong somehow, but she had called me. Ok. The pipe wrenched itself loose from the bridge's steel framework. Wrapped in darkness, it floated in midair, twitching. For a moment, I didn't understand what I was looking at. The heavy object lurched at me with impossible force. I threw myself out of the way, but just barely. When I turned my flashlight on it, it shook in a dark rage before it flew at me again. Ok. Uy, ¿qué hay por acá? Una casucha. Y hay algo oculto. Ok, alcanzado. Bien, recuperamos bengalas. ¿Y por acá hay algo? Nada. Ok. Y el otro quedó ahí. Ok, hay que darle justo, ¿eh? Si no, pasa lo que pasa. Volvemos. Que no sé, eso del tubo ese va a ser todo un tema. I could see a railway bridge up ahead, and a warehouse of some sort on the opposite shore. I hoped I could find a car from there. Ok, hay unas escaleras. Ay. Pasa el tren. ¿Sí? Se The darkness that desarma. was pursuing me Se was rompe. growing stronger, and it was taking over everything in its path. What the hell? ¡Oh!
Ok. Logramos salir. What? Me atacó de... Ah, me atacan todo... Por todos lados. Ah, ok. Sabía que iba a ser un tema esto del Said, sure. metal I y qué hoped sé I yo. could find a car from there. De los tubos. The darkness that was pursuing me was growing stronger. And Vamos. it was taking over everything in its path. What the hell? Vamos. ¿Dónde tengo que ir? ¿Acá? Por acá no. Ay. Ah, por acá. Ahí. Manuscrito. ¿Qué dice? Ok, vamos a la parada clínica. Muy la presencia I oscura en la slammed the clínica. door shut right in his smug face. He pleaded for me to open the door. True to form, the asshole actually thought I would obey. I had no sympathy left, no guilt either, not for him. I took a moment to savor the scream. I bet I had a smile on my face. It was all that I had time for. The dark presence was inside the lodge with me. As a teenager, just starting to get interested in writing, Stephen King had been a source of inspiration to me. I thought about all the inanimate objects that had come to life in his books. No one is safe in a good horror story. Certainly not the protagonist. That's what makes them fun. This was anything but. The darkness could possess anything, and it was getting closer. Ok. ¿Algo más por acá? Did you call 911? Dios. ¿Y aquel? Ok. Eso me gusta. Vamos por acá. Un café. Vamos rápido. Poner la bengala. Y algo más por acá. Algo por acá, nada. Esa puerta no se abre, ¿no? Cerrada. Ah, ok, acá es zona segura. Por ahora.
A ver qué dice la tele. Ah, otro de ese Facts of our existence for programa. unaware that they are merely a thin veneer of desperate self-delusion, covering a vast cosmos of madness and horror. All too often, the stars are right. In Night Springs. Tonight's episode, a family occasion. Journalist Alvin Derleth's trip to study the local customs of an insular community in Night Springs has been less than successful. Until tonight. Ok. Well, I'm glad you changed your Oh. minds about this. Por un lado me resultan interesantes estas historias, pero... si no perdemos mucho tiempo escuchándolas, aparte son larguísimas. The darkness surged towards me, sucking everything loose from the ground into its depths, tugging at my clothes. I saw the flare the kidnapper had dropped and threw myself towards it just as I felt my feet leave the ground. The darkness embraced me with the force of a tornado. Somehow I managed to light the flare. The darkness roared and cast me away. I fell toward the dark waters of the lake far below. Oh, viene. Oh. Ok. No estoy muy seguro cómo enfrentar a esto. ¡Oh! A ver si puedo llegar acá. No me das, no me das. What the fuck? ¡Oh! Se había abierto la puerta. Ahora me doy cuenta. O sea que podría haber pasado. Oh. ¡Ah! Me dan 2 golpes y ya estoy. Pasa que la primera me tiró el tractor. ¡Ah!
Mamá. Es muy molesto el tractor. Que aparte no me da tiempo a actuar. Se abrió, se abrió, se abrió, se abrió. Ok. Ok. No es muy complicado, pero hay que hacerlo rápido sí o sí. Muy bien, tenemos vehículos, ya podemos entonces partir. I had never been this glad to see the sunrise. I had a couple of hours to get to the coal mine. Divertido. The coal mine wasn't far Me now. gustó igual la batalla con el tractor de por medio, pero bueno. Me hizo sufrir. Mentira. No sufrí, pero Today, I would meet the kidnapper, me resulta and he would give me molesto. Alice. I wouldn't give him any other choice. A drowning man will clutch at a straw. Ok. A ver si llegamos hasta el próximo punto de control rápidamente. Por lo menos hasta la entrada de la mina de carbón. Total, es de día, así que no van a aparecer enemigos de la oscuridad. Mucha tranquilidad en este camino. Y aparte no hay nada. Nada de nada. Vehículos. What? Ok, rally. A ver. ¿Habrá algo acá? Otro vehículo. This is Pat Main, and you're listening to KBS FM. Folks, I want to apologize for kind of abandoning you that last night. Ok, entiendo que con el otro vehículo hubieses llegado hasta acá de todas maneras. ¿No? A ver. Porque este se puede conducir también. I really should just keep quiet.
sé si habrá algo oculto por acá. No parece... Mapa. Sí. Ouch. Sí, sí, volví a subir acá, o sea... No sé por qué me da otro vehículo a todo esto. Supongo que si por si se rompe. Se maneja súper mal este vehículo. Hay otro. Raro. Y veo la mina. Welcome back to KBF FM. Y aparte en estos lugares no hay absolutamente nada. You were talking about Yo estoy bajando como para ver si hay alguna especie de manuscrito o algo, pero... Nada de nada. Solo la radio. Camino. Como que no hay nada. Uy, Dios. Se cansó. Se cansó, se cansó. Como está bueno que hayan agregado mapa. Pero... si no tiene ningún tipo de función... por lo menos un manuscrito, ok. For Mott, spying on the writer on the ferry had been a disappointment. His boss had made Wake out to be something special, but Mott hadn't been impressed. He'd gotten a good long look at the wife, though, and he liked what he saw. Mott had fantasized about goading Wake into a fight, but it hadn't happened. Still, he'd get his chance to see if the writer had anything in him. He'd been promised as much. Ok. Seguimos camino entonces a la mina de carbón. Uf. I was early. I was supposed to meet the kidnapper at noon in the main building. The coal mine was quiet. It was a museum now. Ok, tenemos manuscrito por acá. With Nightingale gone and the night wind blowing in through the broken studio window, Maine stared at Sarah. The sheriff looked away. Maine's voice shook with barely controlled anger. That boy's doing more drinking than thinking. I hope you know what you're doing, Sarah. He's got a sickness in his eyes. You take my word for it. He wants Wake for a reason, and it's not for anything good. Ok, perfecto. Muy bien, hemos llegado entonces a la mina. Uy.
Con lo cual, bueno, vamos entonces a aprovechar para ir dejando este video por acá, donde seguramente, bueno, nos espera un enfrentamiento más adelante. A ver. Ah, ya que estamos, entonces vemos esto y... que I didn't es want to go outside. Cops had to be la looking for me. espera. Tenemos que esperar a que oscurezca. The noon sun turned the place into a sauna. The day dragged on. Different scenarios ran through my mind. Ways of how I'd torture the kidnapper to get Alice back. Or the different horrible things he could have done to her. I imagined her dead. I had no way of knowing she was still alive. It was killing me. I was running on blind hope. It was all a waste of time. The bastard never showed up. Ok. Vamos a tener que ir a buscarlo entonces. Wait, Where the hell are you? change of plans. You know where Mirror Peak is? It's a big mountain north of where you are. You follow the path from the mine, you can't miss it. There's a lookout point there. I'll be waiting. I'm through being jerked around You by you. want to see your wife alive? Because if you do, you better watch what you say to me. Do we understand each other? I want to talk to Alice. Yeah, and I want the manuscript. Don't keep me waiting, Wake. Hello? Ok. Hello? Ah! I'm gonna kill him. Ok. Bueno, I entonces had to get to Mirror Peak. tenemos una nueva ubicación a la cual llegar. Se hizo de noche, va a haber mucho peligro y... tal. Y se enojó. It was Así close. Maybe closer than ever que... before. Así que, bueno, se van complicando la cuestión, ¿no? Va apareciendo esta sombra, ¿no? Que va engullendo a Wade de a poco. Por lo tanto, vamos a dejar este video por acá con Wade en la mina de carbón, donde, bueno, vamos entonces a tener que buscar otra nueva ubicación. No sé qué son aquellas luces que se prenden y se apagan allá, parece que es la policía. Así que, allá digo, por aquí, allá a lo lejos se ven luces que se prenden y se apagan. Así que bueno, entonces espero que les haya gustado este video. Ya saben que si es así, no se olviden de dejarle un gran like para poder llegar a más personas, de suscribirse al canal si todavía no lo hicieron, y además activen la campana de notificaciones, así YouTube les avisa cuando suba el próximo video al canal. Que fue todo entonces por el día de hoy, nos vemos en el próximo video. Un saludo para todos, chao.